Good evening, students. Today we are discussing with next point, that is menstruation cycle. This is about the female reproductive system undergoes some changes at puberty, and those changes are repeat after the every interval of 20 to 30 days, and that is a cyclic process, so it is called repetitive change, so it is called menstruation cycle. Menstruation cycle is a natural process controlled by four hormones that are named as follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen, and progesterone. These are the four hormones which are responsible for that cycle. One of the several follicles in every ovary start to develop along with oocyte present in it. Under the effect of follicle stimulating hormone, that ovary develops the oocyte. This developing follicles secrete estrogen. One process is depend on another process, so it is a subsequent during cycle. One process is depend on the another process. Endometrium of uterus start to develop during first cycle or regeneration under the effect of estrogen. So the follicle is developing, or the uterus is also start developing with the help of that estrogen. Meanwhile, developing follicle complete its development and it burst, and the luteinizing hormone is control that process, and the corpus lactum is released. The oocyte is released, that is called ovulation. The luteinizing hormone LH is responsible for the maturation and bursting of the oocyte, that is release the ovary. Corpus lactum start to secrete progesterone. See that corpus lactum is another chemical which is initiate the progesterone, and the endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone. So that is a continuous process. Such endometrium is ready for the implantation of embryo. Here the menstruation cycle is completed, and that is represented with the help of the following diagram, which is coming from left to right. So that is from starting from first day. This is a ovary duration of first. Immature oocytes, they are undergoing maturation. Their ovulation date, that is a mid date, that is a date number 14 date. And after that the corpus lactum forms the yellowish secretion which gives the development of the uterus. And if the ovulation is not successful, it is not undergo the fertilization, that becomes the corpus albicans, and that degenerate all that process which is giving here. If the oocyte is not fertilized within 24 hours, the corpus lactum becomes inactive and convert into the corpus albicans. Due to this, secretion of estrogen and progesterone stop completely, and the endometrium start degeneration, and that degeneration is in absence of that two hormones which are progesterone and estrogen. The tissues are degenerating endometrium, and unfertilized ovum is to discharge out through the vagina, and this is accomplished continuous bleeding, and that is approximately for 5 days, and that is called menstruation. This is a process of menstruation cycle. Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. If the embryo is implanted, repetition of the cycle is temporarily stopped till the pasture, and after a period thereafter the period of the breastfeeding. Menstruation cycle is a natural process, and the woman experience the severe pain during this period. Severe weakness is felt due to heavy bleeding. There is a higher possibility of infections too during this overall period. So we are discussing about the point reproductive health in some after some time, but that reproductive health is depending upon, for especially for the female, for that menstruation cycle.
the hygiene, the personal hygiene, special personal hygiene is very very important for that period. After that, reproduction, and here the menstruation cycle point is completed. Now we are discussing a totally different point or new point regarding with this chapter, that is a reproduction and modern technology. Which are the modern technologies are upcoming in the reproductive stage or reproductive process. Many couples cannot have children due to various reasons. So some reasons are they're responsible for the no child for any couple. In that case, woman is having irregularity. So what are the reasons? Firstly, we are discussing about the reasons. First reason is irregularity in menstruation cycle. Second, difficulty in oocyte production, obstacle in the oviduct, difficulties in implantation in uterus, and many other reasons for this about the female body. In men's, absence of sperm in semen, the slow movement of the sperm, the anomalies in the sperms are the reason in case of males. Some reasons for the female and some reasons are for the male. The reason is firstly detected with the help of the doctor, and after that a modern technology is suggested to overcome that problem. But now with the help of the advanced medical technique like IVF, this is a most important technique which is generally named as a test tube baby. Surrogacy and sperm bank are now childless couples can have a child. So these are the main processes. In that, firstly we are discussing about the IVF, which is the full form of the IVF is in vitro fertilization. The in vitro fertilization is shown in the diagram, where in this technique the fertilization is brought about in the test tube and the embryos formed in the implanted in the uterus of the woman at appropriate time. So it is a in vitro fertilization. The ovary secretes the egg cell, and that egg cell is taking in the test tube, and the sperm is released or sperm is entered into that egg with the help of the modern technology into the test tube, and after that the embryo is formed. Zygote is converted after continuous division and develop into the embryo, and that embryo is implanted in the uterus with the help of the modern technology, and that is called IVF, in vitro fertilization. This technique is useful in problems like less sperm count and obstacles in oviduct etc. तर या प्रॉब्लेममध्ये ह्या इन विट्रो फर्टिलायझेशनचा वापर केला जातो. त्यानंतर सेकंड आहे पॉईंट सरोगसी. याला सरोगेट मदर असंही म्हटलं जातं, ज्याला भाडोत्री मातृत्व असा मराठी शब्द आहे. जर तुम्हाला मराठी मीडियमचं बुक वाचायला मिळालं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला शब्द पाहायला मिळतील. सो व्हॉट इज मीन बाय द सरोगसी? सम वुमन हॅव द प्रॉब्लेम्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द uterus. Some women do not have appropriate size of uterus, or development of the uterus is not getting good. Such women can take the help of the modern technique, remedial technique as surrogacy. In this technique, the oocyte is collected from the ovary of the woman having a problem and implanted in the uterus of the another woman, which is said to be as a surrogate mother. And that uterus containing that oocyte containing fertilized in the test tube as in the IVF, and which is released or implanted in the embryo is called surrogate mother. Surrogate mother च्या बॉडी मध्ये ते इम्प्लांट केलं जातं embryo after fertilization. This technique, surrogacy technique, is also based on in vitro fertilization, IVF. Third आहे sperm bank. This sperm bank is especially for the problems which are coming in the male. There are the various problems in the sperm production mentioned above in the case of many men, and that is solved with the help of the new technique, that is a sperm bank or semen bank.
दिस कन्सेप्ट इज सिमिलर टू द ब्लड बँक. ब्लड बँक जशी असते तशा पद्धतीने ही स्पर्म बँक आहे, ज्याच्यामध्ये स्पर्म कलेक्ट केले जातात. सीमेन इजेक्शन इज इन द डिझायर्ड मॅन इज कलेक्टेड आफ्टर थ्रू अ फिजिकल अँड मेडिकल चेकअप अँड स्टोअर्ड द स्पर्म इन द बँक. तर याच्याबद्दल तुम्हाला काही जास्त डिटेलिंग दिलेलं नाही, पण याच्यामध्ये स्पर्म बँकमध्ये स्पर्म जे आहेत ते कलेक्ट केले जातात आणि ते स्टोअर केले जातात. जर एखाद्या मॅनमधले स्पर्म्स प्रॉपर नसतील तर त्यावेळेला अशा स्पर्म्सचा वापर केला जातो. ॲज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल, oocyte ऑफ अ वुमन अँड द कन्सर्न कपल इज फर्टिलाइज विथ IVF. बघा, सगळ्या टेक्नॉलॉजीमध्ये IVF, इन विट्रो फर्टिलायझेशन, ज्याला आपण कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणतो, हीच टेक्निक बेसिकली वापरली जाते. तर अशा पद्धतीने ह्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने अनेक कपल्सना मूल होण्याचं जे प्रमाण आहे ते मोठ्या प्रमाणावर वाढतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ट्विन्स. व्हॉट आर मीन बाय द ट्विन्स? द ट्विन्स मीन्स द टू चाइल्ड्स ॲट अ सेम टाइम. Two embryos are developed continuously or simultaneously in the same uterus, and thus the two offsprings are delivered simultaneously, and such offsprings are called twins. एकाच वेळेला दोन मुलांना जन्म देणं याला ट्विन्स असं म्हटलं जातं. That twins are having two types, monozygotic twins and dizygotic twins. What is mean by the monozygotic twins? Monozygotic twins are formed with the single embryo during the early period of embryonic development. Within 8 days of zygote formation, cells of the embryo divide in two groups, and that are forms monozygotic embryo. Monozygotic embryo are forming same generic child. For example, both are girls or both are boys. Those two groups of cells are developed into the separate embryo, and thus the monozygotic twins are formed, and that are exactly similar to each other, as shown in this diagram. या डायग्राममध्ये जे दाखवलेले आहेत ते मोनोझायगोटिक ट्विन्स आहेत. 18 months म्हणजे 1.5 वर्षाच्या त्या दोन मुली आहेत, ज्या मोनोझायगोटिक ट्विन्सचं एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत. ड्यू टू दिस सच ट्विन्स आर एक्झॅक्टली सिमिलर इन ॲपियरन्स अँड जेंडर. त्यांचं जेंडर जे आहे ते दोन्ही बोथ आर बॉईज और बोथ आर गर्ल्स अशाच पद्धतीने असतं. सेकंड आहे डायझायगोटिक ट्विन्स. इन द डायझायगोटिक ट्विन्स ऑकेजनली टू oocytes आर रिलीज इन द ओव्हरी ऑफ द अँड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज बाय द टू सेपरेट sperms, and that two zygotes are formed and developed into the two embryos, and that is called dizygotic twins, which are divided complete development. After the complete development of the two embryos, the two different childs are formed, and in that such twins are not genetically different from each other, and they are also having the different gender. आता याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी असते की एक मुलगा एक मुलगी असू शकते, किंवा याच्यामध्ये अशी पॉसिबिलिटी असते की दोन्ही मुली आणि दोन्ही मुलगी असतात, पण ते एकमेकांशी एक्झॅक्टली सिमिलर दिसणारे नसतात. त्यांच्या चेहरेपट्टीमध्ये किंवा त्यांच्या रंगरूपामध्ये, उंचीमध्ये, सगळ्या गोष्टींमध्ये पूर्णपणे तफावत असू शकते. तर अशा पद्धतीने हे होमोझायगोटिक ट्विन्स आणि डायझायगोटिक ट्विन्स आहेत ते तुम्हाला इथे सांगितलेले आहेत. इंटरनेट इज माय फ्रेंड. इथे तुम्हाला खूप महत्त्वाची माहिती सांगितलेली आहे. यू मे हॅव रीड द समटाइम्स अ वुमन may deliver more than two offsprings at a time. Collect more information from internet about reasons for such incidents. तर तुम्हाला इंटरनेटवरनं ही माहिती मिळवता येईल की कधी कधी एका वेळेला एका बाईला 2पेक्षा जास्त 3, 4, 5 अशा एवढ्या संख्येने सुद्धा मुलं होतात. त्याचं कारण तुम्ही नेटवरती शोधून काढायचं आहे आणि त्याच्याबद्दलची मोर इन्फॉर्मेशन मिळवायची आहे. त्यानंतर आपला लास्ट पॉईंट आहे इथे, तो म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. मगाशीच आपण त्याच्याबद्दल डिस्कशन केलं. एस्पेशली अ पर्सन, मेल और फिमेल, हॅविंग द फिजिकल, मेंटल अँड सोशल स्ट्रॉंगनेस, अँड दॅट इज कॉल्ड हेल्थ. वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट दॅट. द WHO can give the definition about the health is not only the physical, but it is also mental and social strongness. And in our country there is a seem to lack of awareness regarding with the reproductive health. आपल्या भारत देशामध्ये या रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थच्या संदर्भात फार मोठ्या प्रमाणावरती निष्क्रियता आहे. त्याच्याबद्दल जास्त काही बोललं जात नाही. ड्यू टू दिस व्हेरियस रिझन्स, that is a social customs, tradition, illiteracy, shyness,
याच्यामध्ये कारणं दिलेत त्यांनी. सोशल कस्टम्स म्हणजे समाजाच्या मर्यादा, समाजातले लोक काय म्हणतील, ट्रेडिशन म्हणजे आपल्या परंपरा, इलिटरसी म्हणजे अज्ञान, याबद्दलचं असलेलं अज्ञान, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शायनेस म्हणजे लाजाळूपणा. जर एखादी व्यक्ती लाजाळू असेल तर ती या प्रॉब्लेम्सबद्दल जास्त डिस्कस करत नाही आणि मग हे प्रॉब्लेम्स मोठे होतात. एस्पेशली देअर सीम्स टू बी द इनडिफरन्स टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ अ वुमन. तर एस्पेशली ह्या तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की एस्पेशली हा सगळ्या गोष्टींचा जास्तीत जास्त त्रास आहे तो वुमन्सला होतो, कारण मेन्स्ट्रुएशन सायकल जी आहे यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ सांभाळणं किंवा हायजीन, स्वच्छता राखणं हे फार आवश्यक असतं. ऑकरन्स ऑफ द मेन्स्ट्रुएशन सायकल इज रिलीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह अँड ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ द वुमन. नाव डेज वुमन्स आर वर्किंग ॲज पर विथ मॅन. आता स्त्रिया ज्या आहेत त्या पुरुषांबरोबरच कामाला जातात. अँड ड्यू टू धिस दे हॅव stay outdoors for whole day. The bleeding occurs during menstruation cycle. Due to this, the private organs, that is genital organs, need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding with the reproductive health may rises. Some problems regarding with the reproductive health are rises in men too. It is essential to maintain the cleanliness of genitals, that is the genital organs. So that is you are giving the information about the reproductive health. Now we are discussing about some names of the reproductive diseases related with the sexual diseases. Among with the various diseases, sexual diseases are syphilis and gonorrhea are the developing on the large scale. Both the diseases are caused by the bacteria. The unhygienic condition of the genital organs cause bacterial growth, and that bacterial growth showing the disease syphilis and gonorrhea. What are the symptoms of that disease they are giving here? Occurrence of cryne, that is a patch on the various parts of the body including genital parts, rashes, fever, inflammation of joints, alopecia are the some symptoms regarding with the syphilis. And in the gonorrhea, painful and burning sensation during urination, oozing of pus through the penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are the symptoms of gonorrhea. So some common symptoms are giving here for the syphilis and gonorrhea. So you have to maintain your reproductive health good. It is more important. After that, do you know, ही तुम्हाला फक्त एक इन्फॉर्मेशन म्हणून दिलं. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन जे आपण म्हणतो ते कशा पद्धतीनं झालं, तर हा जो तुम्ही आकडेवारीचा चार्ट पाहिलात तर तुम्हाला लगेच कळेल की कशा पद्धतीने एक्सेसिव्ह ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन विदिन अ शॉर्ट ड्युरेशन इज कॉल्ड पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. मग हा लोकसंख्येचा विस्फोट असं का म्हटलं जातं, तर इथे तुम्हाला आकडेवारी कळेल की कशा पद्धतीने हे जगाचं पॉप्युलेशन आहे आणि ते कशा पद्धतीने वाढत होतं आणि अचानक त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने ग्रोथ होत गेली, तर हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. याचा सगळा परिणाम जो आहे दॅट इज अ व्हेरियस प्रॉब्लेम्स, दॅट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन पर कॅपिटा इन्कम, दरडोई उत्पन्न कमी होतं, इन्क्रीजिंग इन लोन, स्ट्रेस ऑन द नॅचरल रिसोर्सेस, तर सगळ्यावरती जो ताण आहे तो येतो, लोनची संख्या वाढते, इन्क्रीजिंग लोन्स, डिक्रीजिंग पर कॅपिटल इन्कम, दरडोई उत्पन्न माणसाचं कमी होतं. दिस इज अ ओनली सोल्युशन टू ऑल सच प्रॉब्लेम्स, दॅट इज अ कंट्रोल पॉप्युलेशन. फॅमिली प्लॅनिंग इज इसेन्शियल फॉर दिस. तर फॅमिली प्लॅनिंग करणं आणि पॉप्युलेशन कंट्रोल करणं हे एकमेव उपाय आहे या सगळ्या गोष्टींवरतीच आपल्याला मात करायची असेल. गेट इन्फॉर्मेशनमध्ये त्यांनी एक पॉईंट सांगितले, विजिट अ पब्लिक हेल्थ सेंटर नियर बाय युअर प्लेस अँड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इन द अँड इंटरव्ह्यू ऑफ हेल्थ ऑफिसर अबाउट मीन वाईल द मेथड्स ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग. तर फॅमिली प्लॅनिंगबद्दल तुमच्या जवळच्या हॉस्पिटलमधला भेट देऊन, आत्ता काही तुम्ही हे करायचं नाही आहे पण नॉर्मल सिच्युएशनमध्ये आपण हे करू शकतो आणि त्यांच्याकडनं फॅमिली प्लॅनिंगच्या वेरियस मेथडबद्दल तुम्ही माहिती मिळवू शकता. तर अशा पद्धतीने येथा आपला हा जो चॅप्टर आहे तो कंप्लीट झालेला आहे. एक्सरसाइज तुम्ही सॉल्व करायचा आहे, अतिशय सोपा एक्सरसाइज आहे आणि तो एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व करून नोटबुकमध्ये सॉल्व करायचा आणि त्याचे फोटोग्राफ्स मला पाठवायचे आहेत. ठीक आहे, थँक्यू.